Cinco días. Eso era el tiempo que llevaba el heredero del sindicato criminal más despiadado de Chicago negándose a cama. Los mayores pediatras del país estaban desconcertados. Las amenazas de su aterrador padre no servían de nada. Pero hizo falta una niñera de 136 kilos con un secreto peligroso para romper el silencio y el corazón de hielo del jefe de la mafia. Las imponentes rejas de hierro de la mansión ruso en Pinebrook, Illinois, se alzaban como las fuerzas de una bestia mitológica. Clara Higgins estaba sentada en la parte trasera de un elegante SUV negro, con las manos apretadas firmemente sobre su gran vientre. Clara era una mujer grande, gordita sin ningún tipo de disculpa, que cargaba sus 136 kilos con una dignidad colada y firme que la mayoría de la gente confundía con complacencia. El mundo solía ignorarla o mirarla con desprecio. Pero en ese momento, Clara era la última y desesperada esperanza para una familia que se ahogaba en la oscuridad. Clara no era ciega para quien iba a trabajar. Sebastián Russo era el jefe del sindicato de Chicago. Su nombre era susurrado en los callejones y gritado en acusaciones federales que, de algún modo, siempre se desmoronaban antes de llegar a juicio. Era un hombre hecho de ángulos afilados, seda importada y violencia. Pero la agencia de cuidados de élite había enviado a Clara por una sola razón. El hijo de 5 años de Sebastián Russo, Leo, se estaba muriendo. No de una enfermedad. No de una bala. Sino de un corazón roto. Leo no había comido un solo bocado desde que su madre, Caterina, fue asesinada en un tiroteo 6 semanas atrás. El SUV se detuvo. La puerta fue abierta por un hombre cuya chaqueta de traje no podía ocultar el bulto de la funda de hombro. Beige. Gruñó el hombre. Clara bajó al camino de grava, alzando su sencillo vestido azul marino. Clara agarró su enorme bolso de viaje y siguió al guardia escaleras arriba, por los amplios escalones de mármol de la mansión. Por dentro, la casa era un mausoleo de mármol frío, techos abovedados y un silencio sofocante. Clara fue conducida a un enorme despacho. De pie junto a la ventana, mirando los jardines perfectamente cuidados, estaba Sebastián Russo. Sebastián se dio vuelta cuando Clara entró, y Clara sintió como el air abandonaba la habitación. Sebastián era un hombre devastadoramente atractivo, pero sus ojos estaban completamente muertos. Eran del color de la pizarra, rodeados del mirado amortado del agotamiento más profundo. La mirada de Sebastián recorrió a Clara, de arriba a abajo. Clara vio el destello inmediato de desdén en los ojos de Sebastián. Sebastián observó sus caderas anchas, su rostro redondo y suave, y sus gruesos brazos. Esta es la última opción de la agencia, dijo Sebastián con una voz baja y peligrosamente áspera. Pide un especialista en trauma. Me mandan a una mujer que parece que debería estar en una panadería. Clara no se inmutó. Clara estaba acostumbrada a la crueldad de los hombres que creen que el poder se media en bordes afilados. Señor Russo, dijo Clara, con una voz sorprendentemente suave pero que cargaba una resonancia inquebrantable. Tengo 15 años de experiencia tratando con niños severamente traumatizados. Su hijo no necesita ahora mismo un psicólogo clínico con un portapapeles. Necesita un ancla. El Dr. Caldwell del hospital me dijo que los órganos de Leo están empezando a fallar.
Tn 24 horas antes de que tengan que inserta una sonda de alimentación, lo que solo lo traumatizará aún más. Sebastián se acercó. El aroma de colonia cara, y whisky rancio la envolvió. El chef Laurent ha preparado wagyu con trufas, chocolates importados. El niño lo tira contra la pared. Si el mua, señorita Higgins, voy a quemar esta ciudad hasta los cimientos, y empezaré por todos los que lo folaron. Entonces es una suerte que yo no tenga ninguna intención de falarlo, respondió Clara con calma. Levim a su habitación y digal a su chef que despide la cocina. A mis niños los cocino yo misma. La mandíbula de Sebastián se tensó. Por un segundo, Clara creyó que Sebastián iba a ordenar a sus hombres que la arrastraran hasta la salida. En cambio, Sebastián hizo un gesto seco con la cabeza a su subjefe, Lorenzo. Acompañala arriba. La habitación del niño estaba en el tercer piso, cerrada detrás de una pesada puerta de roble. Cuando Clara entró, la temperatura pareció bajar 10 grados. La habitación era enorme, llena de juguetes sin uso, animals de peluche de tamaño natural y una gran cama con dosel. En el centro de la cama había una pequeña y frágil figura. Leo Russo parecía un fantasma. Su piel era translúcida, sus ojos oscuros enormes y hundidos en su pequeña cara. Leo apretaba con fuerza un trozo rado de seda azul, un retazo del vestido de su madre. Leo ni siquiera levantó la vista cuando Clara entró. Clara dejó su bolso en el suelo. Clara no se acercó a la cama de inmediato. Clara sabía perfectamente que no debía acorralar a un animal herido. En cambio, Clara caminó hacia el gran silón de orejas que había en el rincón y se sentó. El silón crujió levemente bajo el peso de Clara. Clara lanzó un profundo y dramático suspiro, quitando sus zapatos cómodos. Dios mío, me están matando los pies, anunció Clara a la habitación vacía. Estos suelos de mármol no tienen ningún tipo de compasión. Uno pensaría que un jefe de la mafia podría permitirse una buena alfombra molida. Los ojos de Leo parpadearon hacia Clara, solo una fracción. Pero ya era un comienzo. Leo vio a una mujer grande y suave frotándose los tobillos hinchados. Clara no se parecía en nada a las rígidas enfermeras ni a los aterradores hombres de traje. Clara parecía un enorme y cálido cojín humano. Clara posó las siguientes 2 horas sin hacer absolutamente nada. Clara terrario en voz baja, tejió un poco y ignoró al niño por completo. La tensión en los hombros de Leo fue bajando de manera incremental. Leo esperaba que Clara lo forzara a abrir la boca, que la suplicara que comiera, que lo amenazara. Cuando Clara no hizo ninguna de esas cosas, la curiosidad comenzó a superar el miedo de Leo. Al mediodía, Clara se empujó fuera del salón. Me voy a la cocina, dijo en voz alta. Me muero de hambre. Las mujeres en crecimiento necesitan cama. Clara bajó a la enorme cocina industrial. El chef Laurent se quedó horrorizado mientras Clara lo apartaba, se lavaba las manos y se añadaba un delantal alrededor de su gruesa cintura. Clara ignoró los cortes de carne de primera y el caviar. En cambio, Clara encontró una hagaza de pan blanco sin silo, mantequilla salada y una ola. Clara preparó un rico caldo de pollo dorado desde cero, deshebrando la carne con sus propios dedos. Clara tostó el pan en una sartén de hierro fundido,
Dejando q la mantequilla se dorara, y se impregnara en la amiga hasta q el olea lino la cocina, de un consuelo puro e irresistible. Clara subió la bandeja a la habitación. El aroma de la mantequilla dorada y el caldo salado la presidia. Cuando Clara entró en la habitación, vio la pequeña nariz de Leo moverse, con un ligero olfateo involuntario. Clara no llevó la bandeja hasta la cama de Leo. Clara se sentó de vuelta en su sillón, colocó la bandeja sobre su amplio regazo y tomó la cuchara. Dijo Clara, tomando un sorbo del caldo. Esto sí que reconforta el alma. Leo la observó. El estómago de Leo soltó un rugido alto y violento. Leo se apretó el vientre con las manos, con los ojos muy abiertos. Clara lo miró. Quies un poco. Heist de Mars, pero tienes que venir hasta aquí. Me duelen las rodillas y no pienso levar la bandeja hasta esa cama. Era una prueba, una batalla de voluntades. Leo la miró fijamente. Clara tomó otro bocado del pan tostado. El crujido resonó en la silenciosa habitación. Lentamente, de manera agonizante, el pequeño niño se deslizó fuera de la cama. Las piernas de Leo temblaban. Leo estaba tan débil que se balanceó al ponerse de pie. El corazón de Clara se rompió en mil pedazos y todos sus instintos le gritaron que corriera hacia él y lo sostuviera, pero Clara se forzó a quedarse quieta. Leo necesitaba tomar la decisión por sí mismo. Leo trastabilló hasta el sillón. Leo miró la bandeja y luego miró a Clara. Sin decir una palabra, Clara lo levantó. Clara era increíblemente fuerte, y para Leo ser levantado por Clara fue como ser envuelto por una cálida y protectora montana. Clara lo acomodó sobre su ancho y suave regazo. Era lo más blando que Leo había sentido en 6 semanas. Clara le ofreció la cuchara. Leo la miró, con el labio inferior temblando. La pena lo inundó de nuevo, el recuerdo de su madre dándole de comer. Leo apartó la cuchara y enterró su rostro en el enorme pecho de Clara, comenzando a sollozar. Clara no insistió. Clara simplemente envolvió a Leo con sus gruesos y pesados brazos, meciéndolo lentamente, dejándolo llorar sobre su vestido. Y lo sé, Beeb, murmuró Clara. Y se que el llanto duró casi una hora. Al otro lado de la puerta, Sebastián Russo estaba paralizado, escuchando los sollozos de su hijo. Sebastián tenía la mano sobre el pomo de latón de la puerta, los nudillos blancos, listo para irrumpir y despedir a esa mujer. Pero Lorenzo puso una mano sobre el hombro de Sebastián. Jefa, déjala trabajar. No ha logrado así desde el funeral. Desde entonces ha sido una piedra. Dentro de la habitación, las lágrimas de Leo finalmente se fueron convirtiendo en hipo. Leo estaba agotado, recostado pesadamente contra el suave pecho de Clara. El que irradiaba el gran cuerpo de Clara actuaba como un sedante. Clara miró el caldo que se había enfriado. No iba a funcionar. Pero cuando Clara se movió para levantarse, Leo dejó escapar un gemido de pánico, con sus pequeñas manos aferrando puñados del vestido de Clara. Leo no quería que la montana se moviera. Leo no quería que esa suavidad se marchara. Bien, bien. Aquí estoy, tranquilizó Clara, acariciando el cabello oscuro de Leo. No me voy a ningún lado.
Clara necesitaba calmar el sistema nervioso de Leo por completo si Leo iba a recepta comida. Clara cerró los ojos y respiró profundamente. Clara se adentró en el bol más profundo y protegido de su memoria. Clara sabía algo sobre esta familia. Algo que no estaba en los archivos de la agencia. Algo que Clara había prometido levar consigo a la tumba. Clara comenzó a cantar. Su voz era sorprendentemente rica, profundo y aterciopelado, contralto que llenó los rincones fríos de la habitación. La melodía era hipnótica, una antigua canción de cuna siciliana, pero con las letras en español, traducidas y adaptadas a un ritmo específico y muy particular. Lobito mío, cae la nieve. Las sombras se alargan, mas la luna te protege. Cierra los ojos contra el frío del invierno. Mamá guarda las estrellas, te sueda en el silencio. Duermen los cazadores, el bosque está en calma. Descansa el corazón, descansa toda el alma. La respiración de Leo se cortó en seco. Leo se quedó completamente rígido entre los brazos de Clara. Leo levantó la vista hacia Clara, con los ojos abiertos como platos, llenos de un asombro absoluto y incrédulo. Clara siguió cantando. Leo extendió una mano temblorosa y tocó la mejilla de Clara. La canción de mamá, susurró Leo. Era la primera vez que Leo hablaba en 40 días. Sí, susurró Clara de vuelta, con las lágrimas acudiendo a sus propios ojos. La canción de mamá. Hamba, gimió Leo de repente. El hechizo de la canción había desbloqueado el instinto de supervivencia que el dolor de Leo había enterrado. Clara alcanzó el trozo de pan tostado, con mantequilla que estaba frío. Clara partió un pequeño trocito y lo acercó a los labios de Leo. Leo abrió la boca y lo tomó. Leo masticó lentamente, luego tragó. Clara soltó un aliento que sentía que había estado conteniendo durante años. Clara le dio otro pequeño trozo, luego un sorbo del caldo frío. Leo lo tomó todo, acurrucado en el profundo y suave cojín del regazo de Clara, envuelto en el aroma de lavanda y el eco de la canción de cuna. De repente, la pesada puerta de roble se abrió de golpe, rebotando contra la pared con un sonido como un disparo. Sebastián Russo estaba en el umbral. Su rostro era una máscara de furia pura y incontrolable combinada con un shock absoluto. Sebastián miró a su hijo, que estaba masticando un trozo de pan, y luego su mirada se disparó hacia Clara. Sebastián cruzó la enorme habitación en tres zancadas aterradoras. Antes de que Clara pudiera reaccionar, la mano de Sebastián salió disparada. Sebastián agarró a Clara por el cuello del vestido, levantándola de la silla. Sebastián era suficientemente fuerte para levantar incluso el pesado cuerpo de Clara, separándola de su hijo. Leo gritó de terror, trepando de vuelta al sillón. ¿Quién te mandó? Rugió Sebastián, aplastando a Clara contra el papel tapiz de la pared. Sebastián presionó su antebrazo contra la clavícula de Clara, con la otra mano moviéndose detrás de su espalda, descansando claramente sobre la empuñadura de una pistola. ¿Quién demonios eres tú? Clara jadeó buscando con el corazón golpeando contra sus costillas, pero Clara sostuvo la furiosa mirada de Sebastián. Soy su niñera, dijo Clara agitándose. Suéltame. Está aterrorizando al niño. No me mientas, gritó Sebastián,
con las venas del cuello palpitando. Lorenzo había irrumpido en la habitación detrás de Sebastián, visiblemente asustado, intentando proteger al niño que lloraba de la violencia. Donde escuchaste esa canción? Dímelo antes de que te vuele los sesos contra esta pared. Sebastián, por favor, gritó Lorenzo. El niño está comiendo. Míralo. Sebastián lo ignoró, con los ojos clavados en los de Clara. Mi esposa escribió exactamente esas letras en su lecho de muerte. Se la canto a Leo en el ala del hospital antes de desangras. Yo era el único en la habitación. El único. Nadie más en el mundo conoce esa canción. Sebastián apretó su agar sobre Clara. ACIQT lo pregunto por última vez, espía gorda, quién te mandó. La familia Moretti. Los federales. Clara luchó, sintiendo el oxígeno abandona sus pulmones. Yo estaba ahi, sisió Clara. Sebastián se quedó paralizado. El antebrazo de Sebastián aflojó apenas una fracción. Q. Yo estaba ahi, repitió Clara, tosiendo mientras recuperaba el aliento. Clara no se achicó. Clara miró directamente a los ojos del hombre más peligroso de Chicago. En el Hospital Misericordia, la noche del tiroteo. Usted no me vio porque estaba cubierto en la sangre de su esposa, gritando a los cirujanos. Sebastián se apartó, soltándola por completo. Clara se deslizó ligeramente contra la pared, frotándose el cuello, respirando con dificultad. Clara miró más a la de Sebastián hacia donde Leo lloraba en el sillón. Yo no era niñera entonces, dijo Clara, con la voz temblorosa pero firme. Hace semanas, yo era enfermera de trauma en urgencias del Hospital Misericordia. Yo fui la que preparó a Catarina para la cirugía. Yo fui la que le sostenía la mano cuando los médicos le dijeron que no iba a sobrevivir. La habitación quedó en un silencio sepulcral, interrumpido solo por los suaves sollozos de Leo. Sebastián la miraba fijamente, con el color desapareciendo de su rostro. El despiadado jefe de la mafia, de repente parecía un viudo completamente destrozado. Usted, susurró Sebastián, con la voz quebrantosa. Ella sabía que solo le quedaban minutos, continuó Clara, con sus propias lágrimas finalmente derramándose sobre sus redondas mejillas. Usted estaba afuera peleando con la policía, manteniéndolos fuera del pabellón. Catarina me agarró del uniforme. Me hizo inclinarme. Me canto esa canción de cuna al oído exactamente como yo la canto hoy. Me hizo memorizar cada palabra. Clara metió la mano en el bolsillo grueso de su vestido y sacó un pequeño medallón de plata manchado de sangre. Clara lo extendió hacia Sebastián en su temblorosa y canosa palma. Ella me dio esto, dijo Clara en voz baja. Y me dio un mensaje. Me dijo que encontrara a su hijo. Catarina sabía que usted no podría ligar a Leo a través de su rabia. Me dijo que le cantara la canción y que le dijera. Clara hizo una pausa, mirando al hombre que acababa de amenazar con su vida. Que le dijera que. Exigió Sebastián, su voz desesperada, vaciada por dentro. Me dijo que le dijera que la bala no vino de la familia Moretti, dijo Clara, soltando la bomba que iba a descargar el mundo criminal de Chicago. Ella vio al tirada, señor Russo. Y era uno de sus propios hombres.
La habitación Cayo en un silencio tan profundo que parece un vacío absoluto. El único sonido era el lejano y amortiguado rugido del tráfico en la autopista dan Ryan a kilómetros de distancia, y la respiración entrecortada y agitada de Sebastián Russo. Lorenzo dio un paso adelante, con el rostro pálido, señalando a Clara con un dedo tembloroso. Sebastián, es una espía, una federal o una enviada por los Moretti. No puedes creer esta basura. Caterina murió en la mesa de operaciones. Nadie habló con ella. Clara no miró a Lorenzo. Clara mantuvo los ojos fijos en Sebastián. Yo era la enfermera jefa en la bahía de trauma 4. El doctor Ares era el cirujano principal. Usted rompió el cristal reforzado de las puertas de la bahía, con un extinta antes de que la policía de Chicago lo arrastrara de vuelta. Yo fui la que limpió la sangre de la cara de Caterina para que usted no tuviera que verla así cuando finalmente lo dejaron entrar a despedirse. Las manos de Sebastián comenzaron a temblar. Era un temblor microscópico, pero para el jefe del sindicato de Chicago, era un colapso sísmico de control. Sebastián sabía que los detalles que Clara estaba mencionando eran secretos ferozmente guardados. El informe policial había sido suprimido. Los medios solo sabían que había sido un tiroteo desde un automóvil en movimiento. Solo las personas que estuvieron en esa sala estéril y empapada de sangre sabían lo del extinto. Quién? Susurró Sebastián, con las palabras rasguñando su garganta como cristal molido. ¿A quién vio? Clara sintió de repente un instinto primal encendido dentro de ella. Clara miró de reojo a Lorenzo. La mano del subjefe descansaba, con una casualidad demasiado forzada cerca de la solapa de su traje medida, a centímetros de su arma oculta. El sudor que se acumulaba en el labio superior de Lorenzo lo traicionaba. Los quince años de Clara en urgencias le habían enseñado perfectamente a leer la fisiología del pánico. Ella midió un detalle, mintió Clara con fluidez, desplazando su considerable peso para bloquear completamente la vista de Leo desde la puerta. Un nombre. Pero no voy a decir ni una palabra más en esta casa. Este lugar está comprometido. Si quiere la verdad, señor Russo, levima usted y a su hijo a un lugar seguro. Solo nosotros tres. Sin guardias, sin círculo de confianza. Está usted loca. Ladró Lorenzo, dando otro paso hacia el interior de la habitación. Jefa, no vas a ningún lado con esta loca. DJ Lavala al satano. Yo le saco la verdad en 10 minutos. Cierra la boca, Lorenzo, espetó Sebastián con una voz peligrosamente suave. Sebastián no apartó los ojos de Clara. Sebastián vio la manera en que Clara había colocado instintivamente su ancho y grueso cuerpo como escudo humano frente a su hijo. Clara era 136 kilos de pura y maternal defiance, interponiéndose entre la mafia y un niño inocente. Sebastián sintió que algo se retorció en su pecho, una oleada profunda y extraña de respeto. Trae el SUV blindado, ordenó Sebastián a Lorenzo. Que lo lleven a la entrada de servicio. Nadie numbers sig. Si vio que alguien numbers rastrea, te meto una bala en la cabeza yo mismo. En menos de una hora, estaban a kilómetros de la mansión de Oakbrook, subiendo en el ascensor privado hasta un ático fantasma en North Lakeshore Drive.
El apartamento era vasto, estoril, y estaba envuelto en vidrio antibalas de suelo a techo que ofrecía una vista panorámica de las oscuras y heladas aguas del lago Michigan. En cuanto la reforzada puerta de acero se cerró detrás de ellos, Sebastián se volvió hacia Clara. Sebastián tenía el aspecto de un hombre agotado, con la adrenalina desvanecida, dejando solo un cascarón vaciado por dentro. Estamos solos, dijo Sebastián, lanzando su Glock sobre el mármol de la isla de la cocina. Dame el nombre. Clara depositó su enorme bolso de viaje en el suelo y soltó un largo aliento. Ella no me dio un nombre, Sebastián. No lo sabía. Los ojos de Sebastián destellaron con una rabia instantánea y volátil. Me mentiste. Los mantuve los dos con vida, replicó Clara, igualando su volumen, con su gran pecho agitándose. Su subjefe, Lorenzo. Estaba sudando a cantaros. Tenía la mano sobre el arma. Si le hubiera dicho lo que Caterina me dijo de verdad, nombres habría disparado a los dos ahí mismo en la habitación del niño. Sebastián se quedó petrificado. Lorenzo ha estado conmigo durante 20 años. Es mi mano derecha. Su mano derecha la está clavando un cuchillo, dijo Clara sin rodeos. Caterina me dijo que vio la cara del tirada en el reflejo del espejo del coche, antes de que se pusiera el pasamontañas. Me dijo que tenía una cicatriz irregular y llamativa, que la cortaba la silla izquierda. Y que olía a menta barata y humo de puro. Sebastián retrocedió, con las piernas golpeando el borde del sofá de terciopelo. Sebastián se desplomó sobre él. Frankie, el reserviti. El hermano menor de Lorenzo. Lorenzo orquestó el atentado, dijo Clara en voz baja, con su rabia desvanecida en una profunda impacia. Usó a su propio hermano. Quería culpa a los Moretti, empujar hasta de una guerra suicida con ellos, y quedarse con el sindicato cuando el polvo se asentara. Lo siento mucho, Sebastián. Lo siento muchísimo. Sebastián enterró el rostro entre sus manos. Un sonido gutural y animal brotó de él. Era el sonido de un hombre llorando a su esposa por segunda vez, multiplicado ahora por el amargo veneno de la traición más absoluta. Clara no ofreció palabras vacías de consuelo. Clara entró a la cocina prístina y impoluta del ático. Clara abrió la despensa, encontró una bolsa de harina, aceite de oliva y ajo. Durante la siguiente hora, Clara trabajó la masa con sus gruesas y capaces manos, canalizando la tensión del día en el ritmo del amasado. Cuando Clara finalmente salió de la cocina, colocó un hume antitazón de pasta artesanal con mantequilla de ajo frente a Sebastián. Sebastián levantó la vista hacia Clara. Los ojos de Sebastián recorrieron el suave y redondo rostro de Clara, sonrojado por el calor del fogón. Clara no lavaba ropa de diseñador. Clara no tenía el cuerpo de los modelos que normalmente colgaban del brazo de la élite de Chicago. Clara era gordita, real y innegable. Y en ese momento, bajo el duro resplandor de las lámparas colgantes de la cocina, Sebastián pensó que Clara era la cosa más hermosa que había visto en su vida. Coma, ordenó Clara con suavidad. No puede vengar a su esposa con el estómago vacío. Sebastián tomó el tender. Sebastián comió. Y por primera vez en 6 semanas, las cenizas en su boca supieron a comida de verdad.
La trampa fue tendida a la noche siguiente. Sebastián llamó a Lorenzo en un teléfono de prepago seguro, con la voz deliberadamente tensa. Lorenzo, la nenera habló. Me dio el nombre del tirada de los Moretti. Ven al ático de la orilla del lago solo. Necesitamos planear la represalia. Clara estaba sentada en la sala de estar, con Leo dormido profundamente sobre su gran viento, con la cabecita de Leo descansando sobre el suave pecho de Clara. Leo había comido 3 comidas completas desde el día anterior. El color estaba regresando a las mejillas de Leo. Clara le acariciaba el cabello, tarareando la canción de cuna siciliana en voz baja, pero sus ojos estaban fijos en la pesada puerta de acero del ático. Sebastián estaba de pie en las sombras junto a la entrada, con una pistola con silenciador sostenida sin tensión a su costado. Sebastián vestía un traje negro impecable, siendo en todo momento el rey implacable del mundo criminal que había sido creado para ser. Pero cuando Sebastián miró a Clara, sus ojos de gris pizarra se suavizaron. Pase lo que pase, tú te quedas detrás del cristal reforzado de la sala de seguridad, susurró Sebastián. Yo no soy una flor delicada, Sebastián, susurró Clara de vuelta, con la voz firme. He tumbado al suelo a hombres de 110 kilos dragados con PCP en urgencias. Has lo que tengas que hacer. Un golpe pasado resonó en el ático. Sebastián hizo un gesto a Clara con la cabeza. Clara se levantó, cargando a Leo con una facilidad sorprendente, y se retiró hacia el pasillo, aunque dejó intencionalmente la puerta de la sala de seguridad abierta apenas una rendija. Clara necesitaba ver. Sebastián abrió la puerta principal. Lorenzo entró, con un pesado abrigo de lana, sacudiéndose la nieve de Chicago de los hombros. Lorenzo miró alrededor de la vieja sala de estar. ¿Dónde está ella? Preguntó Lorenzo, metiendo la mano dentro del abrigo. Conseguiste la grabación. Necesitamos que la gordita nombre al chaval de los Moretti en cinta. Ella no nombró a ningún Moretti, dijo Sebastián, con la voz bajando un octavo, resonando contra los ventanales de suelo a techo. Nombró a Frankie. Lorenzo se quedó petrificado. La fachada del encantador y el subjefe se deshizo en un instante, reemplazada por el pánico acorralado de una rata atrapada. Sin decir una palabra, Lorenzo desenfundó su arma. Pero Lorenzo no apuntó a Sebastián. Lorenzo sabía que Sebastián lavaba chaleco antibalas. En cambio, Lorenzo giró violentamente, apuntando directamente hacia el pasillo, hacia la rendija de la puerta de la sala de seguridad, donde podía ver el borde del vestido azul de Clara. Sin testigos, gritó Lorenzo, disparando un tiro a ciegas hacia el pasillo. La bala destrozó el yeso de la pared a centímetros de la cabeza de Clara. Clara no gritó. Con una velocidad aterradora, y el impulso de su pesada complexión, Clara pateó la pesada puerta de acero de la sala de seguridad cerrándola con un golpe brutal, protegiéndose completamente a sí misma y a Leo con su propio cuerpo. Antes de que Lorenzo pudiera ajustar su puntería, Sebastián y estaba sobre él. No fue un tiroteo limpio y cinematográfico. Fue una pelea brutal y fea entre dos hombres que se habían llamado hermanos durante 2 décadas. Sebastián embistió a Lorenzo contra la mesa de cristal de la sala, haciéndola añicos en 1000 pedazos. Lorenzo intentó golpear con el arma, rozando la mejilla de Sebastián, pero la furia de Sebastián era absoluta.
Sebastián le arrebató el alma a Lorenzo con un espeluznante crujido de hueso, lo inmovilizo en el suelo, y prisionó el cañón de su pistola con silenciador directamente contra la frente de Lorenzo. Por Catarina, susurró Sebastián, con la voz temblando, con un veneno absoluto. El disparo amortiguado resonó sordo y pesado en el lujoso apartamento. Luego solo quedó el sonido del viento Orlando contra el cristal. Sebastián se puso de pie, con sangre goteando de su mejilla, el pecho agitándose. Sebastián apartó el arma de Lorenzo con el pie y miró fijamente el cuerpo de su exmillo amigo. La guerra había terminado antes de que siquiera comenzara. La pasada puerta de acero de la sala de seguridad hizo clic a la brus. Clara salió. Clara no miró el cuerpo en el suelo. Clara miró enteramente a Sebastián. Clara caminó sobre el vidrio destrozado, con su suave y amplio cuerpo, en marcado contraste con la violencia que impregnaba la habitación. Clara metió la mano en el bolsillo de su delantal, sacó un pañuelo limpio, y lo presionó suavemente contra el corte sangrante en la mejilla de Sebastián. Sebastián cerró los ojos, recostándose en la cálida y canosa palma de Clara. Las enormes manos de Sebastián subieron hasta aferrar la gruesa cintura de Clara, anclándose en la solidez de Clara. Y terminó, murmuró Clara, con el pulgar acariciando la mandíbula de Sebastián. Manchivist a Leo a salvo. Numbers manchivist a salvo. Sebastián abrió los ojos. Sebastián miró a esta mujer que había irrumpido en su mundo oscuro y violento, que se había negado a dejarse intimidar, que había salvado la vida de su hijo, y que había desenterrado la verdad. Me voy a retirar, dijo Sebastián de repente, con la revelación inundándolo con una profunda y absoluta claridad. Le voy a pasar el sindicato a Mateo. No puedo criar a Leo rodado de sangre. Yo no quiero vivir en la oscuridad. Clara sonrió. Una expresión radiante y hermosa que le arrugó los ojos. Bien, porque yo no me desenvuelvo bien en la oscuridad. Y en mi cocina se merece una iluminación decente. Sebastián la atrajo hacia él, borrando por completo la distancia entre el jefe de la mafia y la niñera de talla grande. Sebastián la besó, un beso profundo, desesperado y definitivo que prometía un nuevo comienzo. Clara le correspondió el beso, vertiendo toda su calidez, toda su fortaleza y su amor feroz en el hombre que finalmente había encontrado el camino de regreso a casa. Que viaje tan impresionante de lealtad, valencia y amor incondicional. Clara demostró que la verdadera fortaleza no viene de una talla, sino del tamaño del corazón, salvando tanto a un niño que se moría de hambre como a un jefe de la mafia destrozado de la oscuridad en la que vivían. Si esta historia apasionante de traición, redención y un romance inesperado te tuvo al bord del asiento, del botón de like, comparte este video con tus amigos que adoran el drama romántico, y no olvides suscribir al canal para más historias apasionantes.